So in this session we can discuss about the family Euphorbiaceae. This is a family belonging to dicotyledon. So class dicotyledon, they are belonging to subclass Monoclamidae, series unisexuals, family Euphorbiaceae. And coming to the plants around us which are familiar, this family is belonging to class dicotyledons, subclass Monoclamidae, series unisexuals and family Euphorbiaceae. Regarding plants which are familiar, this family is distributed throughout the world, except അല്ലെങ്കിൽ Arctic region ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഫാമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It consists of 283 genera, 283 genera ഉണ്ട്, and 7,300 species, 7,300 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മളെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ആവണക്ക് കേട്ടുണ്ടോ? ആവണക്ക് എന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്. This is a plant which is very familiar to us and this is around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്. Now, coming to the habit, this family includes herbs, shrub and trees, and most of the members are mesophytes and some are xerophytes. Most of the members are mesophytes and some are xerophytes. And Euphorbia thyrically, I can just show you the plants later. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് plants കാണിച്ചു തരാം. Euphorbia thyrically എന്നൊരു plant ഉണ്ട്. It's a xerophyte with fleshy green stem. And the leaves are very small, caducous, which fall down. അങ്ങനെയുള്ള leaves ആണ് കാണുന്നത്. And these plants are having milky latex. കുറച്ച് xerophytic adaptation കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് milky latex ഉണ്ട്. And many parts of the plant are fleshy. And the stem is flattened ആണ് പലതിലും. And these are the some plants. These are called, this is Euphorbia thyrically. നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. And this is Euphorbia thyrically. And this is having a branching pattern like this. And the leaves are very caducous. And this is called Acalypha indica. നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെർബാണ്. ദിസ് ഇസ് അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് യൂഫോർബിയ ഹിർട്ട. എക്സാമിനേഷന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും യൂഫോർബിയ ഹിർട്ട. നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. തറയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഈ പ്ലാന്റ് എല്ലായിടവും കാണുന്നതാണ്. ഹെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവണക്ക്. റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ് ഫ്രം വിച്ച് ആവണക്ക് എണ്ണ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസിനസ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി, they are simple, arrangement is alternate, they are having a stipule, so stipulate. But in Euphorbia hirta, this നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്ലാന്റ് ആണ്. ദിസ് പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇത് യൂഫോർബിയ ഹിർട്ടയിൽ ലീഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അല്ലാത്തതിലെല്ലാം എന്താണ്, ലീഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട്. റബ്ബർ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, റബ്ബർ, ഹീവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ്, അത് ഈ ഫാമിലിയിലേക്കകത്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഹീവിയ ബ്രസീലിയൻസ് ഓർ റബ്ബർ ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദിസ് ഫാമിലി. And there if you observe the leaves are palmately compound. പാം പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇതാണ് ലീഫ്, പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ കോഡിയം, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോഡിയം. കോഡിയത്തിൽ ലീവ്സ് ആർ വാരിഗേറ്റഡ്, മീൻസ് ലീവ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് കളറേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വാരിഗേറ്റഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ കോഡിയം. Coming to the inflorescence, the pattern of inflorescence is highly variable. പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസ് കാണാം. ഓക്സിലറി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണും ഫില്ലാന്തസ്, അതുപോലെ പാനിക്കിളായിട്ട് കാണും റിസിനസിൽ, ജെട്രോഫൈലിൽ സൈൻസ് ആയിട്ട് കാണും. ഡ്രൂപ്പിംഗ് അണ്ണിവാൽ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയുണ്ട്, അതിൽ അക്കാലിഫ എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് കാറ്റ്കിനായിട്ടാണ്, ഡ്രൂപ്പിംഗ് പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാറ്റ്കിൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് in Euphorbia, in plant Euphorbia,
there's a typical or specialized inflorescence is present, that is called a cyathium inflorescence. That is called a cyathium inflorescence. Coming to the flowers, flowers of this family are merely small flowers, and they are having a bract, and they are mainly unisexual flowers. Either the plant will contain a single plant will contain male and female flower, or there will be male plant and female plant. So, regarding to the presence of flowers, here hermaphrodite flowers are absent, bisexual flowers are absent, but the flowers are unisexual, and they can be either monoecious or dioecious. So, they are small, bracteate, unisexual, monoecious or dioecious, and the position of ovary is superior, so it is called hypogynous, and they are called monochlamydeous. You know the flowers are of two types, dichlamydeous and monochlamydeous. Monochlamydeous flowers, calyx and corolla are not differentiated, but in dichlamydeous, calyx and corolla are differentiated. In majority of plants, flowers are actinomorphic. That means they are having symmetry in multiple planes. They are called actinomorphic, but rarely they are zygomorphic. Coming to the family, croton family, the flowers are dichlamydeous. And if you take the male and female flowers or euphorbia, they are having neither petal nor corolla. Calyx and corolla onnu illathana Euphorbiaceae male and female flowers. So whenever there is no petal and sepals are present in a flower, they are called achlamydeous. So dichlamydeous, calyx and corolla present. Monochlamydeous, either calyx or corolla present. That means perianth kandal adine parayunna monochlamydeous. And achlamydeous means there is neither calyx nor corolla. Onnuvilla, perianth illa onnu illengil achlamydeous. Okay. Flowers are belonging to one sex. Male and female flowers are born on the same point. Ore point il nanu undavunnathu. Petals are rarely present. Flowers of euphorbia are cup-shaped flowers. They are called cyathia. Idinte flowers nu pratyekatha undu. Cup-shaped flowers കാണും, അതിന്റെ പേരാണ് cyathium inflorescence. നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സയാത്യത്തിലെ റിസപ്റ്റക്കിൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കപ്പായിട്ട് മാറുകയും ആ കപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. But it have only a single. In a cyathia inflorescence, it has only a single female flower, but it is surrounded by so many male flowers. ഇനി ഓരോ മെയിൽ ഫ്ലവറിലും ഒരു സ്റ്റേമിനെ കാണുള്ളൂ. And this kind of reduced flowers are enclosed by a involucre of bract. കുറെ ബ്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ കുറെ ബ്രാക്റ്റുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസംബ്ലസ്, അത് ചിലപ്പോൾ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും, കൊറോള പോലെ തോന്നും. അതിനകത്ത് എന്താണ്, ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ചുറ്റും മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും നടുക്കൊരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും വരും. അതിൻ്റെ പേരാണ് സയാത്തിയം ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. So this is not an individual flower. ഇതെല്ലാം individual flower. This is not Cyathia inflorescence. I can just show you the Cyathia inflorescence. See, this is a inflorescence. See, this is a typical Cyathia inflorescence. See, this is perianth. ഇത് സ്റ്റേമൻസ്, ഇത് സ്റ്റാമിനോട്സ്, ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഫ്ലവറാണ്. ഇത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറാണ്, ഇത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറാണ്. സി, തലാമസ്, ഓവറി. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തില്ല, കാലിക്സും കൊറോളയും ഒന്നുമില്ല. മെയിൽ ഫ്ലവറിലും എന്തില്ല, കാലിക്സും കൊറോളയും ഇല്ല. അപ്പം ഒരു ബ്രാക്റ്റ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറായിട്ട് സ്റ്റേമൻസ് മാത്രമുള്ളതും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറായിട്ട് ഓവറി മാത്രമുള്ളത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സയാത്തിയം ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. If you see this diagram, this is the, see this cross section here, you can see that
This is the cyathophil. Here the tepal units are called cyathophil. Since it is cyathiathinte purathu കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് cyathophil, and this is the involucre of bracт. They are having some glands, honey secreting glands are present. Some will be having bracteoles, and these are the male flowers and these are the female flowers. The flowers are pedicellate. Coming to female flower, gynoecium is tricarpellary. They are fused to form a syncarpous condition. They are having 3 locules, so it is trilocular, and ovary is superior. And 1 or 2 pendulous ovules are present in the axile placentation. 1 or 2 pendulous ovules are present in axile placentation. They are having 3 styles, and they are distinct. Only the basal portion is fused. So conation is on the base, and each has 2 lobes, and stigma is 3 or 6. 3 or 6 stigma കാണും. See, this is the fruit of rubber. This is a schizocarpic capsule. The fruit is called schizocarpic capsule, or it is otherwise called drupe or berry. In Hevia it is called ragma. The major diagnostic characters of this family are, they are having presence of milky latex. The leaves are simple or compound, usually alternate or stipulate. The flowers are unisexual and monoclamidous, and they have various type of inflorescence like raceme, cyme, cyathium. They are tricarpellary, syncarpous and trilocular, and ovary is superior with ovules on axial placenta, and fruits are ragma or berry, and they have a lot of economic importance as well. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് മനിക്കോട്ട് യൂട്ടിലിസമ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചീനി. ദിസ് ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദിസ് ഫാമിലി, ആൻഡ് എസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് മരിച്ചിനി. അങ്ങനെ അത് ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മരിച്ചിനിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും സ്റ്റാർച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആഹാരമാണ് ഗൂസ്ബെറി, നെല്ലിക്ക. വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആണ്, ഒരുപാട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗൂസ്ബെറി ഓർ ഫില്ലാന്ത സിംപ്ലിക്ക ഇസ് റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ സി, and it is good for eating and pickled. Pickle item അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗൂസ്ബെറിയിൽ നെല്ലിക്ക. And Ricinus communis or castor is a oil plant, and from that lubricantsum ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജെട്രോഫ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പല ഈ ആയുർവേദക്കാർ മരുന്നിനും ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തലമുടിക്ക് കട്ടിയും ശോഭയും കിട്ടാൻ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നുള്ള് ആവണക്കെണ്ണ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചേർക്കും. ആവണക്കെണ്ണ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പല ഓയിൽസും ധാത്രി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ആവണക്കെണ്ണയാണ്. ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്താൽ തലമുടി സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. സോ അത് നാച്ചുറൽ ഹാർഡനറാണ് ആവണക്കെണ്ണ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് ആവണക്ക്. ദെൻ കീഴാർ നെല്ലി നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളത് മഞ്ഞനോവിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്താണ് ജോണ്ടിസ് വന്നാൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. പിന്നെ ജെട്രോഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പണ്ട് രാമർ പെട്രോളിയം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പ്ലാന്റ് ആണ് ജെട്രോഫ. സോ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യൂറിങ് ലെപ്രസി ആൻഡ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്. അത് പാമ്പ് കടിച്ചാലോ കുഷ്ഠരോഗം വന്നാലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ റബ്ബർ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ഹീവിയ ബ്രസിലൻസൻസ്, പിന്നെ മനിഹോട്ട് ഗ്ലോസിയോവി, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് റബ്ബേഴ്സ്. കമ്മിങ് ടു ദ ഗാർഡൻ, the plant Euphorbia pulcherrima is a garden plant. Codium variegatum is a croton of gardens, and Euphorbia is called, Thirikali is called milk bush. These are all ornamental plants. And thank you very much for your patient listening.